Позвольте мне с огромным счастьем передать слово нашим ведущим сегодня мастер-класса по искусству работы с парами, совершенно прославленной в мире паре и авторов нашей любимой книги «Любовь на всю жизнь», докторов философии Харвилла Хендрикса и Хелен Хант. Thank you very much. Growing up in high school, I read a lot of books, and my favorite book was Dostoevsky, The Brothers Karamazov. Я хотела бы кое-что сказать, что когда я училась в старшей школе, моим любимым автором был Достоевский, в частности, братья Карамазовы. And when we got married, the first country outside of the United States that we went to, they had just opened up Russia, and we took a trip to Russia. And so just know you all are a very special group that we get to be with today. И когда мы только поженились, открыли как раз границы, открыли такой доступ, и мы поехали в Россию. Это было наше путешествие, и поэтому для нас вы действительно особая группа сегодня. So we just want to start by saying how excited that we are to be with you today, and to know that a training class is happening, and that we are going to be able to say something about that. And I just noticed that there are 46 people, looks like 46 people attending. So I didn't realize how big it was going to be, and I'm really excited that we are able to join you in Russia today. Thank you. Прежде всего хочется сказать, что мы очень рады быть здесь сегодня с вами, быть частью вашего тренинга. И я вот сейчас обратила внимание, что 46 человек участвуют. Это действительно большая группа, я не ожидала, и я очень рад. So we are just want to tell you what we plan to do. We were invited to say hello, to greet you, and welcome you into the Imago world. And we were asked to do a short lecture. And we also understand that maybe some Q&A, questions and answers at the end. Ну, прежде всего хочу озвучить наш план на сегодня. Мы хотим поприветствовать вас в сообществе имаго. Далее мы дадим небольшую лекцию, и в конце будет возможность задать вопросы. And before we get started, I just want to say hello to Julia, who I see every month when she comes to the ICC meeting. So hello, Julia Petrova. Good to see you today. Thank you, Harville. You're welcome. Thank you. So we want to start by letting you know, if you do not already know, that as a training class, that we wanted to introduce you to our latest book, which is a book written for imago therapists, for people who want to become imago therapists, and for people who want to practice. In other words, the Getting the Love You Want was written for the general public, and this book is written for the academic, clinical, professional community. И прежде всего я начну с того, что сегодня мы хотим... It is. Вот Джулия как раз показывает эту книгу, которые сегодня будут представлять Харвилл и Хелен. Она нацелена как раз на профессионалов, на тех, кто хочет стать имаго-терапевтами. То есть, если та знаменитая книга, которая их в свое время прославила, Getting the Love You Want, «Любовь на всю жизнь», была написана скорее для пар, для тех, кто хочет свои отношения улучшить, то эта книга написана для профессионалов, для тех, кто работает в этой сфере. So the first thing that we want to say is that about this book is that it contains a very thorough discussion of what imago relationship therapy is,
Основателей имаго-терапии. for the clinician, and we want to summarize that in the next maybe 30 minutes because it can be summarized. В этой книге очень подробно описывается суть имаго-подхода, суть работы имаго-терапевта, и мы попытаемся в следующие 30 минут, которые у нас есть, подробно об этом рассказать. The major addition to imago theory that was presented in the book is that we have changed the science in which the imago therapy is based. And the change is from all psychologies, all therapies are ultimately rooted in physics. And all preceding therapies have been rooted, at least that have evolved in the Western world, in classical physics. And so Isaac Newton. And so I'll stop there and then say what we shifted to. И главное изменение, то главное, что мы привносим в этой книге, это те базовые основы, на которых базируется терапия, это тот научный подход, потому что обычно вся терапия базируется на западных мировоззрениях относительно физики, ньютоновской физики, в классическом варианте. So in the impact of classical physics on psychology is what created the focus on the individual, on the self, and that led to the development of psychotherapy. And we didn't have anything to focus our shift to couples and to relationship until we discovered quantum field theory. То влияние, которое западная физика, классическая физика оказала на психологию, состоит в том, что мы фокусируемся на индивидуальной терапии. Таким образом, также появилась и психотерапия в принципе. Так вот, мы, когда искали, где же нам сделать такой поворот, чтобы фокус перешел на пару, и мы нашли ответ для себя в квантовой теории поля. Although when we were dating 40 years ago, how many years did we know each other? We've known each other 45 years. 45 years ago, we had both been reading books on quantum theory that had just come out to the public. So we were both interested in quantum. Тогда интересный факт, что когда мы только-только встретились, и дальше они обсудили, все-таки это было 45 лет назад, то мы оба читали книги о квантовой теории и квантовой физике. But at the time that Helen mentions, we had no idea that the quantum we were interested in would ever have any impact on the therapy, on imago therapy that we were co-developing at the time. And Helen and I have been in that co-creation process from the beginning. She's indispensable in the development of imago theory and therapy, and was my intellectual partner even around quantum theory before we thought about it as having some value for imago therapy itself. И в то время, вот все эти годы назад, мы даже представить себе не могли, что это окажет такое большое влияние на ту теорию, которую мы развивали тогда и продолжаем развивать вместе сейчас. И я хочу подчеркнуть, насколько Хелен важный человек в развитии этой теории, какой большой вклад она сделала. Так вот, получается, что мы заинтересовались квантовым еще до того, как, собственно, он нашел применение в теории имаго. So when you shift the science behind imago from the focus on the self, from classical physics, which focuses on the self, you focus on the context. We call it relationship. Instead of focusing on the individual, we focus on the relationship between two individuals, which we would call a couple.
or it could be any two people together, that it's very different focus. We don't look so much inside what is going on inside people as to what is going on between people. And that's the ground, and we can ground that relationship in the field that quantum theory talks about as the quantum field. Так вот, такая смена научного подхода, который лежит в основе имаго, позволила нам сделать вот переход от индивидуалистического подхода из классической, да, вот, физики и модели к фокусировке на контексте отношений между двумя людьми, не обязательно даже романтической пары. Так вот, таким образом, эта смена фокуса помогает нам переместить внимание и заглянуть не внутрь себя, а взглянуть на то, какие между людьми отношения. So the first thing we teach a couple that wants to have a better relationship is we have a new definition of a relationship. И первое, чему мы учим пару, это мы даем им новое определение отношений. A relationship is not two people who would have a history together, or that's not how we define relationship. И отношения — это не та история, которая есть между людьми. Во всяком случае, это не то, как мы определяем отношения. We define a relationship as two people and the space between them. And the space between is an energy field. And for the relationship to connect, two people have to learn how to make the energy field safe. Because when there's anxiety in the energy field, people rupture. They turn away. They don't want to be together. So two people who want to improve their relationship have to learn how to talk using dialogue and a kind look in their eye. And then there's safety in the energy field, and that people can connect. Для нас отношения — это следующая формула. Это два человека и пространство между ними. И таким образом в этом пространстве создается энергетическое поле, да, поле энергии. И вот отношения должны вкладываться, и близость в отношениях вкладывается в то, чтобы делать это энергетическое поле, энергию между ними безопасной. Когда в отношениях появляется тревожность или недоверие, происходит некий разрыв внутри отношений. Так вот, мы видим задачей двух людей научиться разговаривать в диалоге таким образом и смотреть друг на друга по-доброму, настолько, чтобы создать безопасность в отношениях. And there are only 4 things a couple needs to learn to create safety in the between. Only 4 things. And Harville will start with number 1. И есть 4 самые важные вещи, которые нужно парам усвоить. И Харвилл начнет с первой. So before I start with the 4, we call them practices or the pillars of the theory. And also it's, before I talk about that, I want to call your attention to the title of the book. And Julia, could you hold it back up? We're not in our regular office, so we don't have one with us. You'll see that it's called Doing Imago Relationship Therapy in the Space Between. So that book is totally about the shifting from the space within, where psychotherapy focuses, to the space between, where relational therapy happens. So we are interested in changing interaction rather than in creating. We don't exclude insight, but
the focus is on changing interaction rather than on insight. И вот сейчас просим обратить внимание на книгу, которую держит в руках Юлия Петрова, и обратить внимание на название этой книги, которое звучит следующим образом: осуществление, да, или ведение имаго-терапии в пространстве между людьми. И это еще раз подчеркивает то, что мы сместили фокус индивидуальный, да, как с того, что делает индивидуальная терапия, фокус, который фокусируется внутри человека, на фокус в отношениях между людьми. Thanks, Julia. I appreciate your having it there. That's solved the problem of talking about something nobody could see. So that was really wonderful that you have it. You were supposed to do that, apparently. So then Helen said that there are 4 practices, you can call them practices, pillars, ideas, but there are 4 things we want to focus on. And the first one is imago dialogue. И, как уже говорила Хелен, есть 4 основы, или, как можно сказать, еще 4 идеи, 4 вещи, самых главных. И первая из них – это имаго-диалог. Now, for therapy to work, the relationship between partners has to be safe. Для того, чтобы терапия работала, отношения между партнерами должны быть безопасными. Yeah, and no matter how much couples may understand about themselves and their relationship, unless they experience safety, they will not improve their relationship. И в данном случае даже не важно, насколько каждый человек внутри пары понимает что-то про себя. Если нет вот этого чувства безопасности, то работа с отношениями невозможна. So the 4 pillars of the 4 practices are designed to create that safety so that the relationship can move out of conflict into connecting. И таким образом, в общем-то, основной задачей каждой из этих 4 идей, основ является создать атмосферу безопасности в отношениях для того, чтобы сдвинуться от точки конфликта в точку близости и связи. And the first pillar is being dialogue. You all already know about. I'm sure you've been taught that. And what we want to do is put it in the context that dialogue is not just improving communication, it's changing the quality of the energy in the field between the couple. И, вероятно, вы уже знаете структуру имаго-диалога, наверняка многие знакомы с ней, пробовали, но мы хотим обратить сейчас внимание на контекст того, что мы не просто улучшаем коммуникацию, мы меняем, качественно меняем энергию поля внутри, между парой. So while dialogue was discovered long ago, it was only when we began to look at human experience through the lens of field theory did we really understand why dialogue is so powerful. И несмотря на то, что мы для себя открыли силу диалога и то, что он работает довольно давно, но только тот факт, что мы начали вникать в теорию поля, позволил нам понять причину того, почему это так эффективно. In fact, I said long ago, it was 1977 when Helen introduced dialogue into our relationship. We had just started dating and we were having arguments. Big ones. Big arguments. And we didn't have dialogue, so we were just doing what everybody does,
creating more and more problems. Well, we started yelling at each other because each other. I was right and he was wrong, and he had a different opinion. He thought he was right. And I was, and so were you. So what do you do when both people are right and wrong at the same time? Anyway, so I said to Harville, I think we better wait and let her get that. Let's one of us talk and one of us listen. So just summarize that quickly. So. Да, но они говорят о том, что в 1977 году, когда они начали встречаться, Хелен в их пару предложила добавить этот метод диалога, поскольку они, как и все люди, начали ругаться и выяснять, кто прав, а кто виноват, и они до сих пор шутят, что кто-то из них точно прав, а кто-то из них точно виноват. Ну, в общем и целом, можно это суммировать как важно давать одному говорить, потом говорить другому, да, чтобы у каждого было пространство, чтобы его слушали, не перебивая. So therapists, including us, were helping people solve problems in 1977. And what Helen introduced into the world of therapy was helping people learn how to talk to each other differently. And we discovered changing the way people talked solved their problems. And you couldn't solve problems without changing the way you talked. В 1977 году мир терапии фокусировался в основном на том, чтобы помочь людям разрешить какие-то их проблемы. И тот большой вклад, который Хелен внесла в мир как раз мировой терапии, было умение разговаривать друг с другом и понимание того, что то, как мы разговариваем с друг другом, может многое изменить. So one of the things that we discovered dialogue does that helps create safety is that it brings structure to the therapy process, and therefore structure to the relationship itself. И то важное, что мы обнаружили, это то, что безопасность создается благодаря структуре. И структура диалога помогает дать форму не только сессии, придать определенную форму, но и коммуникации в принципе. Many people, many therapists and many couples don't like structure. They want the free flow of conversation. Say what comes through your mind. Speak up and express your feelings. And what we discovered is that that's the problem, is that produces anxiety and therefore defenses, and the relationship gets worse when it becomes more spontaneous. И часто терапевты, как и многие люди, не очень-то и любят структуру. Они предпочитают свободное течение мысли, желание быть спонтанным, говорить что-то. Но мы обнаружили, что как раз это-то и является проблемой, поскольку когда мы что-то говорим бесконтрольно, это может привести к определенным тревогам, обеспокоенности, которые включают защитные механизмы, и это не улучшает коммуникацию. So to make it work, we created what we call sentence stems. And I know you're familiar with that. That is, the therapist feeds to the couple a short sentence stem and asks the couple to fill in with their thoughts or feelings. И для того, чтобы эту структуру осуществлять, мы внедрили такой инструмент, как предложение основы. Это те предложения, которые терапевт предлагает кому-то одному в паре и просит начать предложение с этих слов. So the sentence stem helps the couple talk to each other without criticizing or polarizing with each other. И эти предложения основы помогают паре говорить друг с другом без критики и без поляризации мнений. And it creates safety because it helps
the couple predict what is going to happen next. И это создает безопасность, поскольку помогает паре знать, что именно будет происходить дальше. Yes, and the ability to predict increases the sense of safety. And because I know when I am in a dialogue that what is going to come next is my partner is going to mirror me back instead of react or criticize me. My partner is going to say, hey, let me see if I'm getting that. И вот эта возможность предсказать, что произойдет дальше в диалоге, как раз и приносит это ощущение безопасности, поскольку если мой партнер абсолютно точно знает, что произойдет дальше, что он говорит, и сейчас я начну его отзеркаливать, и я в конце еще уточню, правильно ли я тебя услышала, то это приносит чувство спокойствия. And then my partner, instead of reacting to what I said, is going to say, did I get it? It's going to mirror me and then ask if they got it right. Did I get you? И что в ответ на слова, на мои слова о чем-то не будет реактивной реакции, что вместо реакции я получу отзеркаливание и уточнение о том, правильно ли я все услышал с другой стороны. Yes, and then after we call that the accuracy check, after my partner checks for accuracy, my partner's then is still going to say, well, is there more about that rather than it's my turn to talk? И после того, что мы называем проверкой точности, то есть после того, как партнер подтверждает, что все было отзеркалено точно, я не брошусь в то, чтобы говорить, а теперь моя очередь, теперь я скажу. So I can now predict that what's going to happen next is when I say something, my partner will mirror me accurately and become curious about what I am saying rather than judgmental. И поэтому мое предсказание о диалоге следующее, что то, что я буду говорить, будет зеркалиться партнером, а значит, это вызовет в нем любопытство вместо того, чтобы, вместо желания меня критиковать за мое мнение. And then when my partner expresses curiosity, and I've said all that I want to say, my partner is going to say, well, let me see if I got it all, if I understood it all. And my partner is going to mirror back everything I said in a summary. И после того выражения любопытства, которое мой партнер высказывает, и после всех тех дополнительных вопросов, если что-то еще, хочешь ли ты сказать что-то еще, когда я высказался полностью, я точно знаю, что мой партнер дальше сделает, он скажет, ну хорошо, а теперь давай проверим, все ли я услышал, и будет делать краткое резюме моих слов. And then my partner, to make it even safer, is going to say, well, you make sense. My partner is going to see how I'm thinking and why I'm thinking the way I'm thinking. И после этого, для еще большего ощущения безопасности, мой партнер скажет, знаешь, что в этом есть смысл, и подтвердит смысл того, о чем я говорил. So, and then after, we call that validation, my partner will see my truth and will not criticize my truth. My partner will accept my truth, that this is my truth. My partner doesn't have to agree with me, but they see how I am thinking. Мы называем этот этап валидации или подтверждения смысла. Мы хотим, чтобы на этом этапе партнеры увидели правду друг друга без критики. Это не означает, что они обязаны принять мнение друг друга. Это всего лишь означает, что они позволяют этому мнению существовать.
So every interaction makes the relationship safer because my partner is not reacting with criticism, but with interest and validation. And then my partner goes to empathy and says, and I can imagine how you might be feeling about all that. И таким образом в этом диалоге каждое новое действие создает еще более безопасную атмосферу, в которой нет места критики, зато есть интерес, подтверждение смысла. И в качестве последнего шага мы предлагаем предположение о чувствах или так называемую эмпатию. And so dialogue then is the first step, the first pillar. And then empathy that we just mentioned is the second one. And Helen's going to talk about the practice of empathy in couples therapy. И этот имаго-диалог, о котором я только что рассказывала, заключает в себе первую, ту одну из 4 идей, о которых мы говорили. И как раз второй идеей будет эмпатия, о которой я уже упомянула, и сейчас больше расскажет Хелен. I am going to surprise Harville by saying 3 short things. Я сейчас удивлю Харвилла, потому что я скажу 3 короткие вещи. Number 1, there are few people in the whole world who are so artful at creating a therapy that's about structure. В первую очередь, очень мало людей, буквально несколько людей в этом мире способны создать, настолько мастерски создать терапию, которая базируется на определенной структуре. A couple who's about to divorce or who is polarized only has to do 4 things and then they can connect. Пара, которая находится на грани развода, на грани разрыва, просто должна сделать 4 шага, и вот у них снова есть связь друг с другом и близость. Also, therapy, until Harville brought this structure, also a couple who was fighting would go to a therapist, and the therapist was supposed to tell the 2 people what was wrong. That the therapist had the answer to the couple's problems. Yeah, they had the diagnosis and the cure. So the therapists were paid to diagnose the couple and tell them what they needed to do. До того, что Харвилл привнес в мир терапии, считалось, что пара должна прийти к терапевту, который расскажет им, что с ними не так, поставит им диагноз и вылечит их. То есть вот этот диагноз был именно за терапевтом. We use the phrase, quote, "The power is in the patient to solve their problems." The power is in the patient, the couple, not the therapist, but the client. И мы используем следующую фразу, что сила исцеления в самом пациенте, да, то есть не в силах терапевта кого-то исцелить, а только сам человек может это сделать. And the third thing he doesn't know I'm going to say is that, but it's hugely important. It's about the brain. И третье, что я буду сейчас говорить, о чем он не знал, что я скажу, но это очень важно, это касается мозга. The sentence stems take people out of the lower brain and into the upper brain, the neocortex, where they release calmer neurochemicals. The lower brain is reactive, like Harville says something, and I go, what? Or Harville probably right now is going, Helen, you're taking all this. No. But anyway, instead of being reactive, we move to the upper brain where you learn to have empathy and you begin to wonder, that 2 people begin to wonder about each other.
Так вот, эти предложения основы переносят нас от работы нижней части мозга, которая является реактивной, да, и мгновенно реагирует на все происходящее, к верхней части мозга, к неокортексу, и это как раз и позволяет двум людям обрести вот это чувство любопытства по отношению друг к другу. Именно предложение основы это делает. So tell any couple you work with that using imago, they have, number one, a better relationship, number two, and a healthier brain. Так что вы можете смело говорить тем парам, которые используют имаго, что, во-первых, у них станут более здоровые отношения, а во-вторых, у них будет более здоровый мозг. So now to empathy, this number two. Number one, you learn dialogue. Number two, you learn empathy. And the empathy comes when two people identify a childhood wound. Вернемся к эмпатии, к вот этой второй идее. Эмпатия происходит тогда, когда двое людей в паре признают свои детские травмы. Basically, we have people identify growing up were they intruded upon by their caretakers. И мы просим в паре обозначить те моменты, в которых им было сложно, пока они росли, в которых они каким-то образом, на них каким-то образом оказывалось влияние их опекунами или родителями. So being intruded upon means they were told what they needed to do all the time, and they were sort of admonished that they weren't doing what the parent wanted. Were they intruded upon, or number two, were they neglected, that their parents didn't have time to be interested in their life? И здесь можно дать два примера, то есть либо когда на нас оказывается в детстве довольно большое давление, нам говорят, что нам необходимо сделать, каким образом нам это необходимо сделать, и это очень четко контролируется. Либо во втором варианте, наоборот, нас оставляют со всеми нашими потребностями, на нас нет времени, и наши интересы не соблюдаются. So maybe one of your couples, their parents died or they divorced when they were very young, and they didn't have a person who really showed interest in them, and they felt neglected. So again, they identify, were they intruded upon or neglected? Например, может быть, у кого-то из клиентов умерли родители когда в раннем детстве или развелись родители, и не было рядом человека, который бы мог показать искренний интерес в них. Поэтому нам очень важно, чтобы каждый человек в паре идентифицировал себя либо с тем, что их сильно контролировали, либо с тем, что их постоянно оставляли. So when your couple identifies each other's childhood wound, it helps the couple develop empathy for each other, and instead of blaming, their partner for the way they act, and they move from judgment to curiosity as they learn about each other's childhood. So basically invite your couples to remember the past. Так вот, когда мы обозначаем свои детские травмы, и когда клиенты это делают, мы помогаем им продвинуться в умении предполагать чувства другого, в умении эмпатии. И вместо того, чтобы обвинять партнера в его поведении, мы сменяем вот это осуждение любопытством. Таким образом, приглашайте свои пары к тому, чтобы они вспоминали о своем детстве, о своем прошлом.
so maybe write this down. When a couple moves from judgment to curiosity and wonder is right here in your brain between the left and right brain hemisphere. And this is the healthiest part of the brain to live in. It's called the dorsolateral prefrontal cortex, but you don't have to say that in Russian. Так вот, когда пара от осуждения переходит к любопытству, то вот прямо здесь, между полушариями мозга, находится часть, которая оздоравливается в этот момент. И Хелен назвала ее точно по-английски и сказала, сняла с меня обязанность переводить ее на русский, поэтому я не буду. Что-то там с кортекс. So the reason empathy is important is that every person who moves from childhood to adulthood, whether they are married or not married, brings the childhood memory, the most painful childhood memory, into their relationship. Почему эмпатия важна? Это потому что мы привносим из своего детства во взрослое состояние те детские воспоминания, которые были для нас важны и которые были яркими. So the memory of their childhood pain will be triggered by something their partner in adult life does. И вот это воспоминание детское будет, то, что делает партнер, будет выступать триггером вот этого детского воспоминания. So if you know your partner had a particular childhood, painful childhood experience, when they do something that doesn't make any sense to you, they get angry, they run away, they do all the things that are very upsetting. If you know that, then you can be empathic with what they're experiencing when they are behaving badly, or you can be judgmental. And empathy is what will heal them. Judgment will recreate the childhood wound that's being triggered. Так вот, когда мы знаем об этом детском опыте партнера, это помогает нам быть более эмпатичными к ним в тех ситуациях, когда они ведут себя таким образом, что это нам непонятно. Да, но за счет того, что мы знаем об этой их детской травме, мы можем попытаться, во всяком случае, проявить к ним эмпатию. И это противопоставляется тому, что если мы осуждаем и критикуем наших партнеров, то это ведет только лишь к включению защитных механизмов. So just imagine this, that when your partner, let's say, yells at you, you want to yell back or you want to run away. Just imagine that if you instead said, I wonder what my partner is experiencing when they yelled. And you say, hey, tell me what's going on now, rather than stop yelling at me, or yelling back or running away. Just imagine that. Просто представьте себе, что вот в той ситуации, когда ваш партнер кричит на вас, а вы начинаете кричать в ответ, или замираете, или убегаете. Вот представьте, что вместо всего этого, когда ваш партнер на вас кричит, вы говорите, слушай, расскажи мне, о чем это все сейчас? Вот просто представьте, насколько это другая реакция. In other words, you would be empathic when your partner does something that frustrates you rather than critical. Другими словами, вы будете испытывать эмпатию, когда партнер будет вас каким-то образом расстраивать и пытаться его понять, вместо того, чтобы его критиковать. So, as Helen mentioned about the brain, what that does is move your response from your lower brain, your amygdala, your up to your prefrontal cortex. And when you do that, you
grow, you strengthen your own brain to be connectional rather than reactive. Так вот, то, о чем говорила уже Хелен, что когда мы отвечаем таким новым способом, мы активность нашего мозга переносим в верхнюю его часть, в неокортекс. И таким образом мы укрепляем свои способности в коммуникации реагировать новым образом. So the practice of dialogue changes the brain in a positive direction. Поэтому практика диалога изменяет мозг в лучшую сторону. In fact, when therapists help couples practice dialogue, the brain of the therapist increases its capacities to be responsive rather than reactive. И эти изменения происходят и для терапевта, и в его разуме увеличивается возможность вместо реагирования отвечать пониманием. So imago is a therapy that helps the therapist be a better person while doing therapy. Поэтому мы можем заявить, что имаго помогает терапевтам стать лучшими людьми в процессе имаготерапии. And the couples get a better brain as they go through the dialogue process. Пары получают лучший вариант своего собственного мозга и разума в процессе продвижения по диалогу. And that's what makes the changes permanent rather than just transient. И это то, что помогает изменениям сохраняться и не исчезать со временем. So I want to shift now to point 3. The first pillar is dialogue. The second pillar is empathy. The third pillar is what we call zero negativity. А сейчас я перейду к третьему пункту. Напомню, что первый – это структура диалога, второй – это эмпатия. Так вот, третий – это нулевая негативность. So zero negativity is essential. It's not optional. It's essential if you're going to create safety. Так вот, это прямо обязательное условие, если вы хотите создать безопасность. And safety, let me just finish it. And safety is essential if you want a better relationship. А безопасность обязательно, если вы хотите создать лучшую версию своих отношений. When a person hears the phrase zero negativity, some people begin to think, oh, I can't talk about my problems. And that's not what zero negativity is. Когда люди слышат вот эту фразу про нулевую негативность, некоторые из них думают, так, я что, не смогу поговорить о своих проблемах? Но это не совсем то, о чем речь. Imago teaches a couple to talk about their problems, the most serious problems that they have, but in a way that is less critical, and there's more safety, and then their partner is more likely to work to solve the problems. Имаго как раз-таки учит говорить об очень серьезных проблемах, но говорить так, чтобы это происходило в контексте большей безопасности. И это... I lost the second part, I'm sorry. Can you repeat that? Then they'll solve their problems successfully because they haven't polarized, we teach a couple to solve their problems using zero negativity. И таким образом они решат свои проблемы без вот этой поляризации мира. There's a phrase we use for a couple: no shame, blame, or criticism of the partner. Мы используем следующую фразу: никакого стыжения или стыда, никакой вины, никакой критики.
So negativity triggers the amygdala in the brain, and that triggers anxiety. And anxiety triggers defenses. Негативность в общении запускает определенные механизмы в мозгу, которые включают нашу тревожность, а тревожность в свое время, в свою очередь, включает защитные механизмы. And negativity also disorganizes the brain so that you're more likely to be reactive rather than responsive. И к тому же негативность, она приносит некую дисорганизацию, да, в мозг, некий хаос, и вы становитесь реактивным вместо того, чтобы иметь способность конструктивно взаимодействовать. And negativity also triggers your neurochemistry of cortisol and adrenaline. Я говорю также о том, что негативность, вот эти негативные высказывания, они приводят к повышению уровня кортизола и адреналина. And makes your partner or your partner makes you want to fight, flee, or submit. И это приводит к тому, что приводит к желанию драться, замереть или убежать. Now, the important thing to understand about all of this, about negativity, is that any interaction with your partner creates memories. Очень важно понимать относительно вот этого концепта, что абсолютно любое взаимодействие с вашим партнером создает некие воспоминания. Remember, the brain is predictive. In the dialogue process, it's safe when it can predict that what's going to come next. When you create a negative memory, the brain predicts that the next thing that will happen is another negative experience. И помните про такое свойство мозга, как желание предсказывать, да, в диалоге, допустим, мы знаем структуру, мы предсказываем, что будет дальше. Так вот, если мы создаем некие отрицательные воспоминания о взаимодействии с партнером, то наш мозг может основываться на них для того, чтобы предсказать, что произойдет дальше в наших отношениях. So partners in relationships and anywhere, in business or parents or children or whatever, don't really know or think about. They create the memories in the other person's mind that cause the other person to see them in a way they don't want to be seen. И когда это работает и в бизнесе, и в отношениях, и в родительских отношениях, партнеры должны понимать, и они этого обычно не понимают, что то, что они говорят, то, что они делают, создает в мозгу другого человека некий их образ, который им не хотелось бы там видеть. So a partner might say, why do you talk about me that way? Why do you see me that way? And what we have to say back is, you created the picture of yourself that your partner has in your partner's mind. You created that with your behavior. И дальше начинается фраза о том, что почему ты вообще так меня представляешь, почему ты так обо мне думаешь. Так вот, ответ на это вы сами создали этот образ в восприятии вашего партнера. So this really empowers couples to create safe relationships. И такая мысль дает парам мотивацию все-таки создавать безопасные отношения. So we asked one partner, how do you want your partner to see you, to look at you, to think about you? Мы спрашиваем у одного из партнеров, вот как вы хотите, чтобы ваш партнер на вас смотрел? Каким бы вы хотели, чтобы он вас видел? So you may say, well, I want them to see me as
intelligent or kind or caring or wonderful, or, you know, all of us want to be seen in positive ways. And so you ask one partner, well, how do you want your partner to see you? And they'll describe how they want to be seen. И партнер отвечает, что, ну, я хочу, чтобы меня видели умным, добрым, заботящимся или заботливым, просто великолепным. То есть обычно мы все хотим, чтобы нас видели в неком позитивном ключе. И вот нам нужно, чтобы партнер ответил на этот вопрос, каким же я хочу, чтобы меня видел мой партнер. So we say very simply, create memories for your partner, in your partner's mind, of you being the way you want to be seen. И тогда мы просто-напросто им говорим, ну, тогда создавайте те воспоминания для вашего партнера, которые будут в его разуме, в его сознании создавать тот образ, о котором вы мечтаете. So if you want to be seen as loving, be loving. If you want to be seen as generous, be generous. Then your partner's memories of you then the partner's memories of you will mirror the way you want your partner to see you. You have the power, in other words, to change your partner's memories of you. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас видели любящим, будьте таким. Хотите, чтобы вас видели щедрым, будьте щедрым. И эти воспоминания вашего партнера станут для него определяющими. Другими словами, у вас есть в руках сила, великая сила изменить восприятие вашего партнера непосредственно вас. And in fact, your partner can't change his or her memories of you until you give them behaviors, new experiences, so that they can have those new memories. You have to change the memories in your partner's mind of who you are in their minds because you put it there. И таким образом, самостоятельно партнер не может изменить эти воспоминания, которые уже есть в его сознании. И это ваша задача — изменить свое поведение таким образом, чтобы создать новые воспоминания, и это в ваших силах. And any criticism will create in your partner's mind the fear that you are a dangerous person. And they will defend themselves from you because that's the only thing the brain knows how to do, is survive. И любого рода критика будет создавать в вашем партнере страх того, что он находится в опасности. И таким образом наш мозг будет делать то, что ему положено делать, защищать нас от опасности. И этот механизм включается именно критикой. And that's why we say zero negativity is a commitment, has to be a commitment if you want the relationship of your dreams. Поэтому мы и говорим, что нулевая негативность — это тот вклад в отношения, которые вы просто обязаны сделать, если вы хотите получить отношения вашей мечты. And we assume that all couples want to have a joyful and exciting, loving relationship. И наше предположение состоит в том, что вообще-то все пары хотят, чтобы у них были замечательные отношения, очень любящие. And to have that, you have to experience connecting with your partner. А для получения таких отношений вам нужно чувствовать связь с партнером. And you can't connect to your partner unless you're safe. А эта связь невозможна до тех пор, пока нет чувства безопасности. So zero negativity is, as an absolute commitment, is absolutely necessary for all of us to have the relationship of our dreams. Поэтому еще раз подчеркнем, что вот эта нулевая негативность — это абсолютно точно необходимый вклад, который вы должны каждый сделать в ваши отношения, чтобы они были безопасными и стали отношениями вашей мечты. So zero negativity, we define zero negativity as
well, we have no put downs. Negativity is a put down. Zero negativity is a put up, an affirmation instead. Well, your partner knows if it's negative. Yeah. Because maybe you were telling a joke and your partner didn't think it was funny. Or anyway, it's the partner who says that felt negative to me. Вот что же такое эта самая нулевая негативность? Это что-то, что каким-то образом задевает нашего партнера. При этом мы даже иногда можем этого не понимать, мы можем пошутить, для нас это смешно, для нашего партнера это не смешно, и это является негативностью, поэтому это общая работа по выявлению того, что такое негативность. So negativity impacts your immune system as well as your relationship. And zero negativity impacts your immune system positively. In other words, you have a stronger immune system if you engage in positive exchanges, and you have an impaired immune system if you engage in negative exchanges. И вот использование или отсутствие негативности влияет также и на вашу иммунную систему. Если у вас позитивное взаимодействие друг с другом, это усиливает работу вашей иммунной системы, а негативное взаимодействие ухудшает эту работу. And negativity shortens your lifespan. Zero negativity increases your lifespan. Yes. И также это влияет и на длительность, продолжительность вашей жизни. В позитивном или негативном ключе. So it's important for both partners to learn to convert a frustration into a request. Поэтому очень важно для каждого в паре суметь трансформировать фрустрацию, некое недовольство в запрос. And in making the request for what they would like to invite their partner to do, they need to set an appointment to have a dialogue about, is there a time I could talk with you about something I would like to see happen in our relationship. И для того, чтобы сделать этот запрос на изменение поведения, нам нужно в первую очередь пригласить партнера к диалогу, спросить, например, будет ли у тебя время для того, чтобы обсудить то, что меня беспокоит. Married couples know what they don't like about their partner. Те пары, которые женаты, они обычно знают, что им не нравится в партнере. But they often haven't figured out what to ask their partner to do that would solve what they don't like about their partner. Asking for what you want. And they have to figure that out and make an appointment and ask their partner for what they want. Однако зачастую они не знают, чего же именно они хотят от партнера, как именно они хотят, чтобы партнер изменил поведение. И таким образом им нужно это понять и попросить партнера вступить с ними в диалог и сделать этот запрос. There's something that an imago-therapist came up with that's called sender responsibility. Есть кое-что, к чему пришла теория имаго, это ответственность отправителя сообщения, то есть ответственность говорящего. And so we put it in our theory, but she said that when the sender talks to their partner, they need to have a kind look in their eye, a kind tone of voice, and not be very wordy. Don't flood their partner with words. И эта ответственность включает в себя следующее: добрый взгляд в глазах, некая доброта в голосе
и довольно краткие сообщения, которые исходят от говорящего. Нам не нужно говорить слишком много. And this is one of the most important things a couple can learn to do. It can transform the relationship when they learn to ask for what they want respectfully, and that engages the partner to change. И это один из самых важных аспектов, которым мы можем научить пару, чтобы они трансформировали свои отношения, да, вот таким образом выстраивая свое поведение. You have more about that? No, because Gender and responsibility. now we're moving to number 4. Well, I want to, and before I go to that, I want to sort of make a summary statement that when you listen to what we are saying, it becomes clear that therapy, good therapy, trains people about how to talk in a new way. Я бы хотела сейчас подвести небольшое такое резюме сделать, что когда вы слушаете внимательно то, что говорят другие, и когда вы нас сейчас внимательно слушали, мы бы хотели, чтобы возникла следующая мысль, что терапия, особенно хорошая терапия, учит людей общению и разговору. So talking communicates thoughts, feelings, and ideas, which can be expressed negatively, and then they get a negative reaction. The thoughts, feelings, same thoughts and feelings and ideas can be expressed using sender responsibility, which is without criticism or judgment, and you get a different reaction. And the different reaction is, I feel safe with you, or I feel that I'm in danger with you. And if I feel safe, then I'm in a healthy relationship. If I feel I'm in danger, I'm in a relationship that needs, where both people need to learn how to talk differently. И так вот, когда мы говорим о наших чувствах и мыслях и выражаем, используем некую негативность, то мы имеем один эффект. А если мы ответственны, как отправитель сообщения, то мы имеем совершенно другой эффект в общении. И в зависимости от того, ответственны ли мы, когда мы говорим, у нас получается либо безопасность в отношениях, и тогда мы говорим о здоровых отношениях, либо мы получаем сигнал, что в этих отношениях нам опасно находиться, и в такого рода отношениях партнерам нужно научиться коммуницировать друг с другом. And in addition to talking in a new way, couples, partners need to learn to listen, which seldom does anybody ever do. Just want to make the comment, and you translate this how you want to. Most of us think we're listening, but we're only hearing. We are hearing sounds, hearing noises, but we're not listening because we're not letting what is being said into us. And when you're listening, you allow what is being said to actually be heard inside your mind. And you are listening when you're being changed by what you're hearing. You're not listening if you just hear but don't change. Mm-hmm. Ну и я бы хотела также добавить, что определенная и очень большая часть ответственности лежит на слушающем, на том, кто получает эти сообщения. И большинство из нас слушает, но не слышит. И каким образом нам можно вот эти два понятия разграничить? То, что мы слушаем, или то, что мы слышим. То, что мы по-настоящему слышим, меняет нас каким-то образом, в отличие от того, что мы слушаем. So that's the zero negativity. Zero negativity puts you in a world that you have never known.
И вот таким образом нулевая негативность приведет вас к абсолютно новому миру в отношениях, которые вы раньше вообще не знали. But you've always wanted to be in this world because it's basically the world of love. Но это также тот мир, в котором вы всегда хотели оказаться, поскольку, по сути дела, это мир любви. And the fourth step is what one does when you move into the world of love. А Called четвертый шаг как раз о том, что происходит, когда вы делаете, когда вы вступаете в этот мир любви. So the fourth practice that creates safety is we call affirmations. Четвертая идея, которая помогает создать безопасность, это то, что мы называем аффирмацией. Every night before going to bed, Harville and I give each other 3 appreciations of something the other has done during the day. Каждый вечер перед сном мы с Харвиллом говорим друг другу 3 пункта, по которым мы друг другу признательны о том, что каждый из нас сделал сегодня по своему партнеру. By the way, Ariana, you can tell these the therapists, that they can tell their couples that Harville and I almost divorced. Ирина, вы можете вообще-то рассказывать нашим начинающим терапевтам, что мы с Харвиллом вообще чуть не развелись. We weren't doing this, and we told our kids we were going to divorce. This was, say, 20 years 20 ago. years ago. And then we told the Imago community we were divorcing. And so tell your couples this, because we don't want them to think that Harville and Helen can do this, but they're the hopeless couple and they'll never be able to change. Well, if we could change, they can change. Although we looked hopeless at one time. Oh, totally. Like we gave up. But then we started every night before going to bed, when I used to tell Harville what he did wrong that day, and we would polarize, before going to bed, give each other appreciations, 3 appreciations of something their partner did during the day. Ну и наша история может быть неким историей вдохновением, которую вы можете рассказывать вашим клиентам, потому что, практически 20 лет назад мы действительно чуть не развелись, мы сказали, что мы разводимся своим детям, мы сказали об этом имаго-сообществу, и нам очень помог ритуал того, что перед сном мы говорили друг другу некие признательности за то, что происходило в течение дня, потому что раньше я говорила, что Харвилл сделал не так, и это приводило нас к ссорам и поляризации. Когда мы поменяли этот ритуал, это действительно для нас много изменило, и мы хотим, чтобы вы им говорили о том, что если у них получилось, то и у вас может получиться, да, что нет ничего невозможного. And bring fun into your marriage and into your life. Like, get some joke books, tell each other jokes, watch funny movies together, and learn to laugh. What about tickling? Well, and what about, these are little devil horns that I like. He's a little devil sometimes. Yeah. И обязательно привносите в вашу жизнь некий такой аспект развлечения, веселья. Шутите друг с другом, щекотите друг друга, стройте друг другу рожки и помните о том, что это важно. So the reason Helen says this is that research says that the healthy relationships, you can engage in spontaneous play. But if you're not in a safe relationship, you can't play spontaneously. You have to structure it.
Почему мы это говорим? Поскольку исследования показали, что в здоровых отношениях вы можете спонтанно вовлекаться в игру, в то время как в отношениях не вполне здоровых даже игра должна быть каким-то образом структурирована и следовать определенным правилам. Она невозможна спонтанная игра в нездоровых отношениях. Now, Harville and I didn't know marriages should have fun or that families should have fun together, because his family didn't have fun together growing up, and my family didn't have fun. That's not what we did. And so we didn't know how to bring that into our marriage or into our family. And our kids hated to be with us until we learned to get joke books and pass them around at the dinner table. Yeah, I'm just going to say, to amplify that, laughter is a sign of a healthy relationship. Lots of laughter. And you can't laugh if you're scared. So you have to have a safe relationship to laugh. Когда мы росли, ни в моей семье, ни в семье Харвилла не было вот этой атмосферы такого свободного, радостного веселья. Поэтому мы не знали, каким образом это привнести в свои отношения. И наши дети находили нас абсолютно невыносимыми до тех пор, пока мы наконец-то не нашли себе книжку с шутками и не начали за ужином пытаться ее передать по кругу. Поэтому Харвилл еще раз подчеркивает, что смех и умение смеяться – это как раз знак здоровых отношений, и это то, что в них обязательно должно быть. So last sentence, therapists, imago-therapists helps couples do one amazingly different thing, which is to affirm that your partner is valuable because they exist, not because of what they do for you, but because of the fact that the universe created them and their value is independent of any valuation I can give you. И терапевт должен помочь парам прийти к той мысли о том, что есть кое-что, есть некая новая аффирмация, которую они должны в свою жизнь ввести. Это то, что их партнер ценен сам по себе. Он ценен не потому, что он что-то для вас делает или не делает. Он ценен просто потому, что он таким родился в этом мире. So we call that the affirmation of being. And when you do appreciations, it's an affirmation of doings. Мы называем это аффирмацию бытия, потому что когда мы говорим о диалоге признательности, это аффирмация действий. Прежде всего, конечно, я хочу от всей души поблагодарить за этот потрясающий дар, который вы принесли сегодня, потому что впервые имаго-сообщество России встречалось с вами. Well, at least we've got 10 minutes. So, but first of all, I would like to say thank you so much for this amazing gift of your presence here, because it was the first time for the Imago Society of Russia to see you on our meeting. So this is brilliant and amazing. Thank you very, very much. Thank you so much Thank you. for having us there.